Përshëndetje të dashur miq. Mirëmëngjes, i nderuar zotëri Agimi, i nderuar zotëri Glauk, kolega. Unë jam i lumtur që jam këtu. Unë quhem Lyudmila Makey, unë jam gazetare nga Ukraina. Per shkaqe lufte, unë momentalisht jetoj në Prishtinë, në Kosovë. Unë po shkruaj, unë po mësoj shqip, më pëlqen Kosova shumë dhe Prishtina është dashuria ime. And I will moderate this discussion. We will discuss about how the Russian invasion against Ukraine is changing the security landscape of Europe and impact of the Balkans. I am happy to present the incredible personalities who came to Kosovo from different countries. Dr. Ihor Todorov, Professor of International Relations, Ukraine. Dr. James Smart, Advising Leader on Politics and National Security, USA. Mr. Pandeli Majko, former Prime Minister, Albania. Dr. Enver Hoxhaj, former Minister of Foreign Affairs. And Kati, Schneeberger. So let's start. But the first, I would like to remind you that the Russian aggression against Ukraine did not start in February 2022. It became much earlier, in 2014, when Russia illegally annexed Ukrainian Crimea and occupied Donbass. At the same time, the Ukrainian professor Ihor Todorov forced to leave his native city Donetsk and came to the west of Ukraine. Could you tell me, please, Dr. Todorov, there is some safe place in Ukraine right now? Thank you so much. Dear Speaker of Kosovo Parliament, dear Pan Agi, yes, I lived in Donetsk. I'm professor of Donetsk National University, professor of international relations, but in 2014 we have Russian occupation, my native city, and I must go to the west of Ukraine. Now I'm professor of Uzhhorod National University, professor of international relations, of course. Very sorry, but my English is very difficult. Мені допоможе пані Тетяна перекладати основні тези мого сьогоднішнього виступу. Today I will help Dr. Ihor Todorov to translate for you the main ideas of his speech. Yes. My speech about geopolitical role of NATO. Цього року виповнилося 75
років Організації Північно-Атлантичного договору, яка є найліпшою безпековою організацією у світі. This year, for more than 75 years for NATO, it's one of the most important organizations in the world. Я хочу трошки зупинитися на геополітичній ролі цього альянсу. Хоча, безумовно, я дуже добре знаю, що НАТО має багато вад. Втім, нічого ліпшого в безпековій сфері людство досі не спромоглося зробити. I want to tell you about the best points of this organization. I know that it has some weak points, but in my opinion, there is the most important and the best organization in the world. Під час Холодної війни НАТО мала величезну геополітичну роль в стримуванні радянської експансії. During the Cold War, NATO had a great role to defend and stop Russia. Soviet Union. Soviet Union. Але після закінчення Холодної війни відбувається пошук нової ролі Альянсу. І цей пошук, ви краще за мене знаєте, відбувався на Балканах, зокрема через створення спеціальних сил KFOR. After Cold War stopped, it started to find new points, and as you know, the best thing it was in Balkans, named KFOR. В цей час НАТО мало ілюзій стосовно співпраці з Росією. In that time, NATO had some illusion to connect with Russia. Хоча ви теж добре знаєте, в 99-му році відбувся такий собі рейд захоплення аеропорту росіянами в Пріштині. However, you know that in 1999 it was the raid when Russians they attacked the airport in Pristina. На жаль, в цей час не було зроблено вагомих кроків щодо євроатлантичної інтеграції саме України. Unfortunately, on that time, there were no steps to connect with NATO. Була зроблена велика помилка, коли Україна не отримала план дій щодо членства в 2008 році на Бухарестському саміті. It was a big fault when Ukraine didn't have a plan of what to do in Bucharest summit in 28. Yeah. Від початку російської агресії в 2014 році НАТО на вербальному рівні продовжувала висловлювати підтримку Україні. In 2014, NATO continued to support Ukraine, but only in words. Проте можливостей великих НАТО не мало, були скорочені оборонні витрати, і на час Вельського саміту, коли була рекомендація витрачати на оборону не менше 2%, тоді лише 4 країни дотримувалися цієї позиції. But NATO didn't have abilities to support, and on the Wales summit, when they proposed 2% share to defense, only 4 countries support this decision. Зараз
вже більше 20 країн цю рекомендацію виконують. Now more 20 countries do it. Безумовно, величезні іміджеві втрати для НАТО були в 2021 році, коли була невдало закінчена багаторічна операція в Афганістані. In 2020, first it was finished operation in Afghanistan, and NATO had some bad issues with this. Я можу сподіватися, що така широкомасштабна агресія Росії в 2022 році нарешті повертає НАТО до витоків, до реального стримування агресора. I hope that wild aggression in 2022 come back NATO to the roots. В 2022 році була відкинута маячня Путіна про повернення до кордонів 1997 року, і була прийнята нова стратегічна концепція. In 2022, it was the new conception, and people didn't support Putin's bad things about a border that was in 1997. Безумовно, зростає геополітична вага НАТО після прийняття Швеції і Фінляндії до Альянсу. Of course, the geopolitics value of NATO is increased because of Sweden and Finland. They are joined to NATO. На жаль, ні в Мадриді, ні в Вільнюсі, ні в Вашингтоні на самітах Україна не отримала, чого хотіла, але все ж таки були зроблені вагомі реальні кроки щодо допомоги Україні. Unfortunately, in any summit, Ukraine didn't have any support as we wish, but we have very important steps. На жаль, не відбувається усвідомлення того, що війна Росії проти України має екзистенційний характер. Unfortunately, people cannot understand that Russian-Ukraine war Russia against Ukraine has existential issues. Я глибоко певен, що наша подальша євроатлантична інтеграція посилить геополітичний вплив Альянсу. I'm sure that our join to Euro-Atlantic organization can help this organization to be more powerful and be the best. Але для цього потрібна політична воля, необхідність перестати боятися ядерного шантажу Росії. We need to have political will and start to not afraid of nuclear threats. Yes. І, на мій погляд, існує негайна потреба для колективного Заходу і для НАТО, зокрема, перестати грати чорними. And I'm sure, in my opinion, we need to start play with black figure. Do you know, like in chessboarder, not only defense and active. We need active actions. Отже, на мій погляд, висновок може бути такий, що лише наша спільна перемога, спільна України і Заходу над імперією зла може кардинально поліпшити
безпекову ситуацію в Європі в цілому і на Балканах, зокрема. In conclusion, I think that only our common victory with Ukraine, with West, can make better in all the world and destroy this imperial of evil, destroyed Russia, and change the geopolitical situation in the world. Я глибоко певен, що ця спільна перемога призведе до того, що Косово перестане бути частково визнаною державою, а стане повноправним членом Європейського Союзу та НАТО. Дякую. I'm sure that this our victory of Ukraine and victory of West together can make that Kosovo will be the part of NATO and all countries can visit. Thank you so much, Dr. Todorov. Maybe you have to add something. The new NATO Secretary General declared Ukraine his priority, so we will continue our actions and our fighting. I have a question for Kati. Please tell me, some say that Ukraine is not ready to join NATO, but is the alliance ready to defend itself? Дехто вважає, що Україна не готова вступити в НАТО. Але чи готовий сам Альянс себе захистити? Дійсно, існує думка, що не готова. Є певні проблеми щодо реалізації спільних цінностей, які зафіксовані в Північно-Атлантичному договорі. Of course, sometimes it seems that NATO that Ukraine cannot join to NATO, but we have some problems in corruption sphere. But we are going in this way. Але з точки зору наших Збройних сил, то я глибоко певен, що Україна вже готова стати справжнім захисником оцих спільних цінностей, наших спільних цінностей перед імперією зла. But as we see, our soldiers, our military are very strong, and we are ready to be defense of all Europe, to defend all our treasures. Thank you so much, and I would like to invite to express your opinion, dear Kati Schneeberger, about membership of Ukraine in the NATO. І перекладайте. Ага. It's question for Kati Schneeberger. I'm not an expert on Ukraine in this field, but I think there's a lot to do. On the other way, you asked, is NATO ready to get a new member, the Ukraine? We should not forget that most of the NATO states are also members of EU, but not all EU member states are also member of NATO. We have some neutral states in the European Union, and I think this is a big influence on the decision also. Thank you. It's my pleasure to welcome our next speaker, Dr. Jason J. Smart, online. Could we connect, please? And while we are waiting this connection, I want to quote, I see. Hello, Dr. Smart. Kyiv is the beautiful global capital
of the fight for freedom. These words from your social media, I am ready, quote again and again. You are a high-level specialist, political consultant, scientist and journalist. You have worked in more than 9 countries, and you managed a project of the International Republican Institute with the leader of the Russian opposition and political parties. But why did you become persona non grata in the Russian Federation? We did not hear, please. Could you make louder? A technical problem. I am sorry, but we cannot allow your voice. A technical problem. Please, technical support, help us. Just a minute. We are waiting. But we can continue our conversation while we are waiting this connection. Pandeli Majko, former Prime Minister Albania. You headed the government in the wartime of Kosovo, and you know very well who promoting Russia's interests in Balkans. Okay. Oh, yes. Yes. I'll speak in Albanian, Okay. with your permission, and compliments about your speech in Albanian language. Faleminderit. It's not an easy language. Të nderuar pjesëmarrës, një udhëtar britanik në periudhën osmane shkruajti i habitur për cilësinë e lartë të bisedave për ngjarjet e botës që dëgjoi në kafenet e Shqipërisë. Besoj se kjo është tipike për rajonin ton, ku kafja është një institucion i pavarur dhe i pandikuar nga lufta, paqja apo pushtimet. Sot, për shumë arsye, na duhet që rajoni të ketë biseda të saj natyre për të kuptuar kohën që po vjen. Lufta në Ukrainë e filluar në shkurt të vitit 2022 ka pasur ndikime të shumta dhe komplekse në Ballkan. Vlerësimi i ndikimit gjeopolitik të luftës në Ukrainë në rajon besoj se po kap nivelin e takimit të Jaltës shkurt 1945, me ndarjen e kufive të influencës në Europë, krizës Suezit në tetor 56 në zyrtarizimin e botës bipolare dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik në dhjetor 91. Pushtimi rus i Ukrainës ka pasur pasoja në Ballkan, duke ndikuar në politikën, ekonominë dhe sigurinë në rajonit. Lufta ka nxitur ndjenja nacionaliste në rajon, duke rritur tensionet mes grupeve etnike dhe duke ndikuar në stabilitetin politik. Konflikti ka shkaktuar një rritje të flukseve të migrantëve në disa vende të Ballkanit, të cilat kanë ofruar ndihmë dhe strehim për refugjatët ukrainas. Vendet e Ballkanit, të cilat varen nga importet e energjisë, kanë përjetuar pasiguri energjetike. Pasiguria mbi përfundimin e konfliktit në Ukrainë dhe pasojat e tij kanë bërë që vendet e Ballkanit të përshtasin strategjitë e tyre politike dhe ekonomike, duke u përgatitur për një periudhë paqëndrueshmërie. Për shkak të luftës në Ukrainë, vendet e Ballkanit janë detyruar të rishikojnë politikat e tyre të jashtme dhe të sigurisë, duke u angazhuar më shumë në Bashkimin Evropian dhe NATO. Konflikti në Ukrainë ka ndikuar radikalisht në marrëdhëniet midis vendeve të Ballkanit dhe Rusisë. Disa vende kanë rritur distancën nga Moska, ndërsa të tjera vazhdojnë të mbajnë lidhje të ngushta. Situata në Ukrainë ka nxitur një rritje të dezinformimit dhe propagandës, me ndikime të ndryshme nga Rusia dhe vende të tjera. Kjo e fundit ka krijuar sfida
për mediat dhe shoqërinë civile. Lufta e Ukrainës ka krijuar një dinamik të re gjeopolitike dhe ka ndarë mjedisin social në vendet e rajonit. Të nderuar miq, Putin nuk mund ta fitojë luftën, por ai nuk mund ta humbë atë. Ky nuk është vlerësimi im, ky është vlerësim i ekspertizës kineze për luftën në Ukrainë, i cili flet me atë që nuk e thot. Në luftën e Rusisë në Ukrainë, duket se Kina është përfituesja e madhe. Konflikti në Ukrainë po e bën të pashmangshëm diskutimin nëse do të kemi një ndarje të re të botës. Kina, Rusia dhe Irani po bëjnë stërvitjet për bashkëta ushtarake. Aleanca e BRICS-it, ku këto shtete janë ndër lojtarët kryesor, ka filluar të prodhojë influencë dhe interpretime. Pyetjes nëse lufta në Ukrainë mund ta kthejë Rusinë në një fuqi konvencionale, por me varësi ekonomike nga Pekini, mbetet për tu verifikuar. Deri atëherë, na duhet të dëgjojmë deklaratat për apokalips bërthamor nga autoritetet e Moskës, të cilat konkurrojnë me protokollet e luftës ftohtë. Ndër ndryshimet që lufta në Ukrainë ka sjellë në peizazhin gjeopolitik të Ballkanit, është rivlerësimi i marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë. Sot, çështja e Kosovës përfshin Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe prezencën e NATO-s. Nuk besoj se ka një sipërfaqe të dytë në botë që të implikojë, si në Kosovë, organizatat më të rëndësishme planetare. Nëse dikush dëshiron një krizë të sistemit ndërkombëtar, ai me Kosovën ka gjetur hapësirën në thonjza të duhur për ta bërë këtë. Presidenti i Serbisë, në fjalën e fundit që mbajti në Kombet e Bashkuara, deklaroi se në vitin 1999 u bombardua Serbia. Ky është lapsus interesant, pasi në fakt NATO bombardoi shtetin me emrin Jugosllavi. Sot Beogradi zyrtar shmang faktin se një pjesë e shtetit të Jugosllavisë të vitit 1999 dhe të rezolutës 1244 e ka pranuar Kosovën si shtet. Ky është malizi. Beogradi insiston që lufta e NATO-s ndaj regjimit të Miloševićit në vitin 1999 ishte i palishëm. Ky është edhe një ndër justifikimet ruse për agresionin në Ukrainë. Vlerësimi i diplomacisë serbe për integritetin territorial të Ukrainës vjen gjithmonë i shoqëruar me përdorimin e rastit të Kosovës, si një arsyetim i cili nënkupton amoralitetin e perëndimit me rregullat ndërkombëtare. Ky vlerësim shmang me heshtje respektimin e vendimit të gjykatës ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës, ku Serbia ishte palë. Lufta e Ukrainës ka rritur nivelin e aludimeve në rajon. Një aludim, për shembull, është ai se në prill të vitit 1999, Parlamenti i Serbisë mori vendimin që Serbia të bashkohet me Rusinë. Ky akt është ende me vlefshmëri juridike. Duma e Rusisë nuk e ka abroguar rezolutën e saj të bashkimit të Serbisë me Rusinë. Në dhjetor 2022, zëvendës kryetari i parë i Komitetit të Çështjeve Ndërkombëtare të Dumës ruse, Aleksej Çepa, mbështetur në dokumentet zyrtare të dy shteteve për bashkimin, të cilat janë në fuqi, ka sugjeruar dhe mënyrën e zbatimit të procesit të bashkimit të Serbisë me Rusinë. Ai ka sugjeruar dhe organizimin e një referendumi në Serbi për të pyetur popullin serb për bashkimin. Aludime të tjera pas agresionit ushtarak në Ukrainë janë dhe rreshtimet ushtarake serbe në kufit e Kosovës. Aksioni dështuar ushtarak në banjës të Kosovës në shtator 2023 e vendosi Serbin zyrtare në pozitë të vështirë. Ngjarja në Banjsk do të kërkojë mjaft angazhim për të provuar se ai ishte një akt ilegal dhe jo një inkursion shtetëror. Banjska nuk e fsheu aludimin, se ajo ishte një tentativë serioze për të krijuar një Donbas serb në Kosovë. Aktualisht, politika zyrtare serbe po e përdor marrëdhënien me Kosovën për të nxitur unitetin kombëtar, por kjo ka nxitur edhe ekstremizëm nacionalist në rritje. Ky ekstremizëm do të kthehet në një rrezik edhe për vetë shoqërinë serbe. Vendosja e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Serbi është një akt i cili do të nxjisë më shumë militarizimin në rajon. Shpresoj që lufta e Ukrainës ta nxjisë qeverisjen e Kosovës në lëvizje të koordinuara me partnerët e saj perëndimor me refuzimin
që Mitrovica të mos kthehet në një Berlin të luftës së tot në rajon. Lufta e Ukrainës ka prishur iluzionin e një brezit të viteve 90 që nderoi për një botë të bashkuar dhe në paqe. Koha na mësoi se jeta është balans dhe paqja është si jeta. Sot bota po përballet me aplikimin e rregullave që mbështeten tek frika dhe hegemonizmi i më të fortit. Në këtë kuptim, lufta e Ukrainës ishte një zgjim nga gjumi i mbarimit të luftës së totë. Dante Alighieri na ka kujtuar se vendet më të errta në ferr janë të rezervuar për ata që ruajnë neutralitetin e tyre në kohrat e krizave morale. Për sa më lartë dhe arsyet tjera, lufta e Ukrainës nuk është vetëm luftë e saj, njerëzimi ka hyrë në një periudhë të re dhe sfiduese. Ju falenderit. Thank you so much, Mr. Majko. When I prepared for this conference, my Kosovar friends knew that you will take part in this discussion, and they said me, please say hello for Mr. Majko Pandeli, and my appreciation from Kosovars for support, for help during the war. And now Ukraine wears the same shoes. I remember my first experience in Kosovo when I came here 2 years ago. And I remember the first Serbian attack in the north of Kosovo. It was during the summer, and my friends, family, colleagues attacked me by messages and wrote, Luda, it's too dangerous. You have to leave Kosovo immediately. You have to come to other countries. At the same time, my wonderful friends, Kosovars, are sitting at the concert, are listening to music, and it was a surprise for me. How can they do it? Because it's too dangerous. How to live in this condition 25 years? And I would like to invite for our conversation a person who knows about this problem best of all. Mr. Enver Hoxhaj, you was a minister of the foreign affairs of Kosovo during the war. Maybe you have some. No. I know you knew about Russia will attack Ukraine. It's true. I wouldn't pretend, but thank you very much. I'm very sorry that I'm going to switch to Albanian because there are a lot of media here. Të nderuar zonë e zotëri, unë dua që ta vazhdoj aty ku la kryeministri Majko. Dhe natyrisht nuk kam marrë me ndonjë fjalim të shkruar, e ndëgjova me vëmendje kryetarin e kuvendit dhe mikun tim Hoxhaj çfarë tha para ditë, gjë që e mbështes, dhe ndëgjova edhe kryeministrin Majko për vlerësimet e tij. Natyrisht që mund të kem ndonjë shkëmbim, mandej edhe me panelin, po duhet të them disa gjëra të cilat i shoh shumë të rëndësishme. Së pari e përgëzoj mikun ton agimin për një konferencë të tillë dhe për një përbërje të tillë të shokëve të miqve edhe nga Ukraina, po nga rajoni, të cilët janë pjesëmarrë të kësaj konference, po pa vazhdu shumë gjatë në përshëndetje, duhet të them disa gjëra të cilat mendoj që janë kyçe për temën që po bisedojmë dhe në frymën e konkluzave të kryeministrit Majko. Ne jetojmë në një kohë ku sot lufta është e pashmangshme. Ndërsa jemi rritë në këto 30 vitet e fundit, mas fundit e luftës në Kosovë, që paqja është normë dhe lufta është një lloj lajthitje, një lloj gabimi njerëzor. Dhe vetëm këto 2 ditë e fundit, ne kemi edhe një krizë të re, një luftë të re në mes të pasulmeve që ndërmori Irani në raport me Izraelin. Dhe
për ne që ka jemi në politik dhe për ne që ka bim prej jetës akademike në politik, e dim që sistemi ndërkombëtar nuk mund të përballon më shumë se sa një krizë. Ne kemi menduar që sistemi ndërkombëtar mund ta menaxhojë, ta mbyll, ta përfundoj luftën në Ukrainë. Dhe pas Ukrainës, pyetja kryesore ka qenë who is next? Kush ka radhën tjetër? Kush është radhë? Dhe pas Ukrainës, ne kemi pasur që ndodhe një luftë në Izrael dhe në Gaza. Tash pas Gazës e kem një krizë të tjetër ndërkombëtare, ku nuk e dim pasojën e saj. Pas sulmeve të Izraelit të drejta në bindjen time të plotë në raport me Hezbollahun në Liban, dhe pas sulmeve të pa drejta dhe mbrojtjes të drejtë që duhet ta bëj Izraelit të sigurisë së tij. Po me fjalë tjera, ne realisht jetojmë në një kohë ku lufta është e pashmangshme dhe neve na vjen një mendim i plot për atë në cilën kohë jetojmë, dhe më shtes në tërësi konkluze që i pat kryeministri Majko. I shoh 3 problemet cilat i kemi aktualisht në Ballkan dhe nuk i themi pse jemi në Prishtinë. Problemin e parë që shoh është që unë nuk kam menduar që pas luftës në Ukrainë ne do të shohim një regjim geopolitik të Evropës dhe paralelisht me regjimin geopolitik të Evropës, duke mbështetur fuqishëm Ukrainën, të shohim mbi gjitha një regjim të hegemonizmit serb në Ballkan. Natyrisht që regjimi i hegemonisë serbe në Ballkan, edhe më shumë në këto 2 vitet e fundit, duke ndërhyrë politikisht në Kosovë, në Maltezi dhe në Bosnjë, duke përdorur metoda pothuajse të njëjta të cilat Rusia ka përdorur në raport me Ukrainën, po me shtete tjera përreth, duke financuar grupe kriminale dhe grupe të ndryshme të armatosura për të bërë agresion në vendet përreth. Është një fazë e re ku ne duhet ta lexojmë drejt atë se çfarë po ndodh. Unë kam qenë në Maltezi 2 ditë mbas se ka ndodhur përpjekja për puç para disa vitesh. Dhe kam takuar në atë kohë presidentin Gjukanović, edhe ministrin e jashtëm, edhe kolegët e tjerë në Maltezi. Dhe mendoj që prej përpjekjes për puç në Maltezi, shumë pak ka mësuar Evropa dhe Perëndimi, se ne pamë që u përsërit edhe përpjekja për agresion e veri të Kosovës në shtatorin e vitit të kaluar, e cila në fakt reflekton edhe politikën e njëjtë, edhe metodat e njëjta, edhe mënyrën e njëjtë, edhe qendrën e njëjtë të vendimarrjes. Prandaj kur ne në rajon flasmi për rikthim të hegemonisë serbe, e cila përcillet me hapa, veprime konkrete, nuk është ndonjë perceptim i gabuar i një frigë të pabazuar, por ka të bëjë me situata reale të cilat kanë ndodhur dhe të cilat mund ndodhen edhe në të ardhmen, dhe për këtë duhet jemi të vetëdijshëm. Së dyti, e kam pa me simpati dhe shumë me simpati mbështetjen e perëndimit për Ukrainën në rrafshin politike, diplomatike dhe ushtarakisht kam pritë që do ta mbështesën më shumë dhe mendoj që do ta mbështesën më shumë. Por nuk kam menduar që lufta në Ukrainë mund të përkthehet në rajon me një politikë të përkthjeljes së Serbisë. Kësaj çka i thojmë na appeasement nuk është termi sakt. Dhe një për atë parë është përdorur në raport me Napoleon Bonaparten, nëse dhe e ka përdorur kancellari austriak Metternich. Nëse një vend ndjek një politikë të qëllimeve të pakufizuar, nuk e din se kur është boll, shkon në pafundësi,
shtrohet pyetja si duhet sjellë sistemi ndërkombëtar dhe shtetet përreth në raport me atë vend. Dhe ne në vend që të shohmi vijat e kuqe, dhe kryeministri Majko mund të reflektojnë për përvojës ti, unë mund të reflektoj për përvojës time, ne jemi mësuar duke pa perëndimin si një aktor në Ballkan i cili edhe ndjek parime, edhe ndërton vijat kuqe, edhe ndërmerr veprime për ata të cilët i shkelin vijat kuqe, gjë që unë mendoj që njëra prej gjëra më të rëndësishme të kësaj konference duhet del që vërtet shtetet perëndimore duhet ta ndjekin politikën e vijave të kuqe, se përmes politikës e vijave të kuqe mund dhe duhet të ruhet, me çdo kush duhet të ruhet rendin e Ballkanit i cili është kriju pas fundit të luftës në Kosovë në vitin 1999, dhe rendin e Ballkanit që është krijuar pas pavarësisë së Malit të Zi dhe pavarësisë së Kosovës si dy shtete të fundit të pavarura. Së treti që shoh si problem është politikën e limbos, asaj që i thomi na në gjuhën shqipe të status quo-s, të qëndruarit në vend. Ka menduar që lufta në Ukrainë do ta rrezikojë geopolitikisht Evropën, jo vetëm duke mbështetur Ukrainën, por duke ofruar një politikë të re në raport me Ballkanin. Në bindjen time të plot, politika jo konkrete, apo mungesa një politike konkrete e zgjerimit drejt Ballkanit, me që prej 2013 nuk ka ndonjë shtet i cili jo që është antarësuar, por që ka marrë datë mundshme për antarësim. Do thotë mungesa një politike konkrete të zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe mungesa e antarësimeve të shteteve që kanë mbetur në NATO ka kriju një vakum të sigurisë. Dhe ky vakum i sigurisë natyrisht që do të përdoret, keq përdoret në mënyrë të qëllimshme prej Rusisë dhe mbi gjithë antarëve ndoshta edhe për Kinës për të ndërhyrë në rajon, ndërsa Serbia në drejtim është vetëm një bastion, një platformë konkrete që mbështet Rusinë për të jetësu politika të tilla. Unë shoh 2-3 gjëra të cilat janë të rëndësishme për neve në rajon. Së pari e shoh kyçe që të ketë një bashkëpunim sa më të mirë rajonal mes shteteve pro-perëndimore për ta mbrojtur sovranitetin e secilit veç në këtë kohë, edhe me veprime dhe me koordinim politik. E shoh shumë kyçe koordinimin e elitave jo vetëm politike, por edhe intelektuale, edhe mediale, edhe të OEQ-ve, edhe të think tankëve, të cilët këtë bashkëpunim rajonal do të shëndrojmë në një bashkëpunim në mes të shoqërive të qëndrueshëm, që ne mos hekmi dorë prej objektivave tona evropiane, edhe nëse koha është e pasigurt dhe e trubullt. Dhe së fundi e shoh vendimtare forcimin e shtetësisë së Kosovës. Qoftë përmes ndonjë marrëveshje direkte të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrëveshje të mbrojtjes edhe me shumë shtete jashtë Evropës, por në Ballkan. Nëse antarësimi i Kosovës në NATO nuk është i mundshëm shpejt, brenda vitit, do të ishte kyçe brenda 1 viti, 2 vite të ketë një partneritet të mbrojtjes SBA-Amerikë. E shoh vendimtare antarësimin e Kosovës në NATO, gjë që është i mundshëm dhe nuk është pengesë fare mos antarësimi jo në OKB, se nuk është parakusht. Dhe nuk është pengesë po ashtu mos njohjen e disa vendeve, se në fund ditës NATO është një organizatë e cila udhëhiqet dhe drejtohet prej amerikanëve. Po ashtu shoh kyç forcimin e pavarësisë së Malit të Zi, forcimin e pavarësisë së Maqedonisë, të sovranitetit të Maqedonisë,
me që vetëm kjo do të ishte rruga e drejtë se si mund të lëvizmi përpara. Unë po ndalem këtu, por edhe njëherë dua ta përgëzoj shumë agimin që ne kam mbledhur së bashku në një ngjarje shumë të rëndësishme. Shumë mirë që ka përfaqësues prej Ukrainës dhe Malit Zi, Serbisë, Bosnjës dhe vende tjera të rajonit, me që ne duhet ta kemi një lexim të drejtë. Dhe ajo se çka mendoj që është këgjë e rëndësishme, dhe këtu po flas më shumë si politikan, përtej asaj që jetojmë në një kohë të trubullt, të pasigurt, që lufta është e pashmangshme, ne kemi për detyrë që ta kultivojmë një kulturë të shpresës. Dhe ne kemi për detyrë që mos heqmi dorë prej objektivave të cilat i kem pas, edhe kur kem marrë vendime për pavarësinë e shteteve tona, që pavarësia e shteteve tona mund të jetë e plotë vetëm atëherë kur ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe pjesë e Bashkimit të NATO-s. Dhe këtu mendoj që është diçka që ka na pret si një ardhme diçka që ka na pret si punë që do ta bëjmë në muajt dhe në vitet e ardhshme. Unë nuk pretendoj që jam njohësi më i miri i Rusisë, por kur kam qenë në negociata në Vienë në vitin 2005 dhe 2007, si antari delegacionit të Kosovës, pa ta fillu ta kuptoj Rusinë edhe më mirë përkundër përgatitjes time si historian, sa aty e kam pasur që Rusia ka një mendim më të strukturuar për Ballkanin se se ne mendojmë. Dhe nëse ne jetojmë në shekullin 21, rusët jetojnë në shekullin 19, dhe nëse ata jetojnë në shekullin 19, ata shohin Ballkanin nga prizma e politikës së fuqisë apo fuqive të mëdha. Dhe nëse tash çdo kush merret me çështje dhe me temën e luftës hibride, unë si dikush i cili ka qenë mbi 7 vite gjysmë ministri i jashtëm i Kosovës, e kam pa luftën hibride të Rusisë në raport me Kosovën prej Afrikës të Jugut e deri në Egjipt e në Senegal, prej Singaporit e deri në Australi, prej Argentinës e deri në Kanada, për mënyrën se si Rusia realisht ka bërë përpjekje që ta godet Kosovën. Nëse dikush dëshiron ta kupton thelb se si Rusia tash e godet Ukrainën në këto 10 vitet e fundit, mund ta kupton drejt nëse e kupton se si Rusia ka godit Kosovën pothuajse prej vitit 1990, 98-99, po veçanërisht pas shpalljes së pavarësisë Kosovës. Shumë teori konspirative dhe mite dhe rana të mesme të cilat sot i përhap Rusia për Ukrainën, i gjeni të dokumentuar në shembullin e Kosovës në mënyrë kështu faktike, që janë përdorur para 20 vitësh, para 25 vitësh, dhe për neve nuk është befasi ajo se çfarë do. Unë po ndalem këtu që mos ta zgjas, po e ndryshova fjalimin tim pas konkluzave të kryeministrit Majko, cilin ne shumë e çmojmë në Kosovë dhe i cili natyrisht na ka ndëruar me praninë e tij në këtë panel. Thank you so much for your explanation, Mr. Enver. And I have a question for you. Unfortunately, Russia will always be close to our border. And Serbia will always be close to Kosovo's borders. Do you have any advice, recommendations for Ukrainians how to live in new conditions of the security and informational and hybrid war?
Nuk besoj që kam ndonjë këshill shumë të veçantë për Ukrainën, sa kam shpresë që zgjedhjet që do të marrën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dhe jam i bindur këtë, do nxjerrin një Amerikë edhe më të fortë, edhe më stabile, edhe më të përqendruar në raport me përmbylljen e luftës në Ukrainë, duke ndihmu Ukrainën që ta mbronë sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, që të rikthehet në kufit të cilët janë të një shteti sovran dhe të pavarur. Por po ashtu shpresa ime është që në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta vitin e ardhshëm zgjedhjet edhe në Gjermani, mund të prodhojë një Evropë edhe më stabile, e cila do duhej në bindjen time të fillon dhe të ballafaqohet në mënyrë të mirëfillt me Kinën. Mendoj se ajo se çfarë po ndodh në Evropë, ndër tjera është edhe një manifestim periferik i fuqizimit të Kinës. E di që kjo konferencë nuk e ka atë fokus, por nëse perëndimi e ndjek një strategji pothuajse të përafërt se si të ballafaqohet me Kinën në 10 vitet të ardhshëm, sikur se është ballafaqu perëndimi me Bashkimin Sovjetik, mendoj që rendi ndërkombëtar mund të mbron edhe me tutje vlerat në cilat është ndërtuar. Prandaj edhe e kam pa me simpati fokusin e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe debatin politik në çdo në Amerikë, mbi gjitha se si Amerika të ballafaqohet me Kinën, që unë besoj që do të ketë rol edhe në mënyrën se si mund të përfundohet lufta në Ukrainë. Thank you so much. And I have a question for our technical support. Are we ready to contact Mr. Smart again? Yes. Please. Just announce him, he will expose, but without the questions, because technical problem will make it available to have questions and answers. Just announce him, and we have a connection. Okay. Maybe Kati Schneeberger, could you explain your position? How the Russian aggression against Ukraine changed the security landscape of European Union? As I mentioned before, in the European Union are not only NATO members, there are also some neutral countries. And we have seen Finland and Sweden joined the NATO as far as was possible, but Austria is still neutral. And it's the Austrian identity. It's the holy cow, we say in German. And immediately after the full-scale invasion in Ukraine, our chancellor said no discussion about neutrality. We are neutral, point. No discussion, point. And yes, we have no border with Russia, but from Vienna, the border of Ukraine is closer than the border of Switzerland. And if Ukraine will fall, and we all know Mr. Orban in Hungary, then the Russian tanks stands before Vienna. Or in Serbia and on the border of Kosovo, we know the map of Europe. And there is still no discussion in Austria about this, but many propaganda on this. And Austria is a small country, but
Austria is a member of European Union. Our Chancellor and the ministers are sitting in the European Council and the Council of European Union. And we had election and in Vienna. It's the home of many international institutions and the home of many Russian spies. Yes. And we all know it. And we had election on last Sunday, and when you follow the information, our far-right party is on place 1 with nearly 30%. And this is the same party. They were in government 2 times, one time in 2017, and we heard about the infiltration of our intelligence service through Russia. We had a Russian spy cell in our intelligence service. And we know our far-right party has a friendship agreement with the party with Putin. It was established in 2016, 2 years after the annexion of Crimea. And it's still active. But in Austria, not only the far-right party is a problem, half of the Social Democratic Party is also a problem. When we had a speech of President Zelensky in our parliament, the far-right left, and from the Social Democrats only half of the members of parliament stay during the speech. We have some problematic politicians in the Social Democrats. I think last week one of the members of parliament from the Social Democrats and the Speaker for Defense said after the election in Austria, the Euro-transatlantic circles will start promoting NATO membership. In this statement, there were some more conspiracy and anti-Semitic quotes. But this is only one example. We also have some difficulties with our Conservative Party, which now have to choose which coalition they will build, because most of the parties don't want to make a coalition with the far right. But the Chancellor said only with Herbert Kickl. He don't want to do a coalition, but he don't say that he don't want to make a coalition with the FPÖ. And 2.5 years after the full-scale invasion, Austria is still dependent with nearly 80% from Russian gas. Their big bank still working in Russia, the Raiffeisenbank. She's still there and give money to finance Russia's war against Ukraine. And the conservatives connected to the economy have to focus on economy, and they are not loud about this, but sometimes some voices are heard. Oh, the sanctions, we have to stop the sanctions, we want to make business. And now the far right is on the first place, but it's I don't think if the far right can find a partner for a coalition. So I expect that the Conservative Party, the ÖVP, will try to find a coalition, and they can do it with the FPÖ, with the Freedom Party, the far right, or with the Social Democrats. But there's a small majority. They will need one of the two small
parties. But I expect it will be the Liberals if it's this kind of coalition. And neutrality. The Austrians don't know exactly what Austrian neutrality means. There are only 3 points in the neutrality law. First is don't join any defense coalition alliance, no foreign troops on the territory of Austria, and Austria must be able to defend itself. These are the only 3 points in the neutrality law, but there are many myths and influence from propaganda. They say Austria is also politically neutral, but no, Austria isn't politically neutral, but they are a tradition from the Cold War time. Austria wants to make business with both sides. It remembers to Serbia. And the people believe that neutrality can protect them. So, but let's ask the Ukrainians if neutrality will protect against attack. Yes. I don't know. And You mentioned the impact of the Russian propaganda for the informational environment of Europe, of Austria. And the European Parliament adopted a resolution against Russian propaganda before the elections in the Europe. But in my opinion, it's too late. It's too late. And everybody is talking about social media, the influence on social media. But we have another problems. I can talk about the situation in Austria, but I think it's in other countries it's the same. We have not only the politicians, we have also experts in the public television. They spread Russian narratives, and they're writing books. They're on panel discussions. They're teaching at the university. They're sitting in the security commission of the defense ministry. They're everywhere, and they're recognized as experts, not as spreader of Russian propaganda. I want to mention one point. I forgot it. Yes, so this is also very dangerous. Yes, last week or 2 weeks ago, in a serious newspaper, there was a guest comment from the Russian ambassador. Bravo. Without any comment, he gets the space to spread all his propaganda. And so this is the situation in Austria. I think it's very dangerous because... Krone? No, die Presse. Not Boulevard. How to resist? Die Presse. We had Miss Koschova bei the Salzburger Festspiele. There was an interview the day before in the main news in the evening, and they had the possibility to spread Russian narratives. So the influence in Austria is very strong, and I think this is the reason why we now have on the first place our Freedom Party. Yes, it's true. Thank you. We are ready. Finally, I have a good news. We are ready to connect with Mr. Smart. Waiting. Go. Hello, can you hear me now?
Mr. Smart, hi again. Hello, can you hear me? So, How are you? present my paper about the Russian use of character assassination. Yes, thank you for connecting us. Can you hear me? And please, I remind my previous question, why it doesn't work again? Why did you become a persona non grata in the Russian Federation? I was persona non grata from the Russian Federation in 2010 due to the fact that I was working with a democratic opposition to Vladimir Putin. As a result of that, I was informed by the Russian security services that I was put onto a list of people that were considered to be a threat to the national security of Russia. Subsequently, I was also banned from Belarus and from other countries, but it was specifically due to work against the Putin regime, which I started in 2006 or 7, if I remember correctly. But this is the way life is. And what do you think about new security conditions after the full-scale invasion? New reality. It is interesting that I think that Russia has changed its strategy, I think, in several ways, outside of just the communicational space. It's always used proxies to carry messages, but also to create destabilizing events. And we see that in the past 2 years, especially in the past 12 months, I would argue, Russia has been unusually active in using its proxies, including such as Hezbollah, Hamas, as well as groups in the Balkans, who it wishes to incite that takes the global focus off of Ukraine, deprioritizes Ukraine. And these are all things that, obviously Russia has a very strong interest in the international community not being as involved in the situation in Ukraine. So I think actually the Balkans is probably the most interesting, simply because it has such an influence on Europeans. The Europeans are much more concerned about that because it's nearby, it has great importance for them. And it's trying anything they can do to stoke or to create tensions, or anything that they can do in order to draw away the attention of European officials and to divide resources. They understand that the West is ultimately limited in what it can do. It does have limited resources and limited interest in what's going on in foreign countries. So Russia, I think, has made the world much more unsafe. And that's looking aside to the fact that Russia, keep in mind, collaborates directly with a number of global actors that seek to undermine global security. Not limited to North Korea, not limited to Iran or Nicaragua or Venezuela or Cuba, but which themselves also are engaged in criminal behavior with Russia. But most fundamentally, I think what we should note is that in the last several years, Russia has gained a new position than what it had before. Russia was sanctioned before 2022, but not the way it is now. But Russia being sanctioned is actually quite limited in the options it has. It's only able to deal with other countries that are also sanctioned. So the closening of the relationship with the other pariah states, the other sanction regimes, is the first step. But the second step, and this is quite notable, is it agreed that they collaborate with criminal organizations. Why criminal organizations? Criminal organizations, like terrorist organizations that Russia collaborates with, are unable to act as normal business as normal companies or normal groups, and instead they were reliant on other groups that also operate in the shadows, that also deal with the black market, in order to be able to continue operating. And we see this in the case of Latin America. It's no surprise that Russia's intelligence network in Latin America is very large. The cooperation with Iran, specifically in Latin America, to receive gold, in the case of Venezuela, which then they can take to countries such as Lebanon, and they cash that, which then they use to pay for things such as Hamas terrorists. The rise of Russia's global empire, using the facade of diplomacy and the facade of being a normal state actor, they're able to continue to do business globally. And this is something that I think the West has really missed, is that Russia's, through its constant abuse of the standards that we create, where we treat every country equally, they realize that's foolish and it's a mistake. And they continue to violate international law, including violating diplomatic law, through how they use their diplomatic branches. And now we see that on twofold. We see it onefold, obviously, that they now use
their diplomats as proxies to spread disinformation. But in another fold, they use them quite literally to collaborate and to cooperate with local actors that destabilize foreign countries. And we see that most clearly in Africa, where there's been already 5 attempts at regime change in the past 2 years that are tied back to Wagner Group and tied back to Russia. We see this in the case of Latin America after the protests broke out after Venezuela's illegitimate elections a couple months ago. We know that Russian advisors went there to assist the Maduro regime to stay in power. We know that very well Russia has been able to share intelligence with things like terrorist organizations as well as with drug cartels. Why? Because they have a common interest, which is destabilization of the West. So this is a general strategy, a state strategy, to undermine the West at every turn, including cooperating with terrorists for drug cartels or money launderers, is unique. Russia is leading the way in this. Now, other countries obviously deal in cybercrime. For instance, North Korea has raised billions of dollars in cybercrime, but that's limited to cybercrime. It's not a global network. Russia's trying to become the head of the network. It wants to be the center of this global underworld. And I cannot underline enough how important it is to know that it's not just somebody who doesn't like Russia would say this, but when you look into it, the true relationship, the very open relationship that Moscow maintains with Hezbollah, Hamas, other terrorist organizations, extreme leftist radical organizations in Latin America and the United States, extreme right organizations in both, the use of Wagner Group throughout Africa, Asia, and Latin America, we see that Russia is operating globally. And it's done in a very, I would argue, smart way, in that they are not doing it at a level that will cause a severe reaction from the West. They understand how to keep things just below the boiling point. So how much can you create tension in society or create problems or create illegal immigration crises that will shift the politics of that country to vote for a right-wing candidate with very little expense? It's not hard to do. But nobody's going to start a war with you for that. It's not a direct attack. I mean, it's obviously going to fall very short of anything NATO would consider to be Article 5 material. So Russia understands that it is able to continue to destabilize the West and to do so effectively at a very low cost. And in a way, and with partners, I should say, that allows Russia to actually profit from it. Now, the Russian state itself, as always, usually receives very little profit. It's the elites of Russia who are robbing the country blind. Where they gain the most from these illicit relationships and these illicit structures that are created globally, which are truly trying to undermine just the global order, which is a joke as far as a financial consortium. But the reality is that I don't think that ultimately there's really an objective of creating a financial consortium. In fact, it's just those who are trying to find ways that they can continue to do things illegally on a large scale globally. And this is a coalition to do that. How can they avoid having to be held to international law or be held to the Western standards? And this is the way. It's really not about ideology. And ultimately, that's what it comes down to, is I do not believe that Russia is based on any ideology at all, other than the singular one is the self-aggrandization, the self-gain, and the preservation of the dictators involved in backing these alliances. Well, a lot of challenges. Are you optimist or pessimist about our future of the world? I remain optimistic. I think the fact is that Russia at this stage is having far more problems than the press reports. Russia is suffering significant economic problems domestically. One, they've created a housing budget through the use of very cheap mortgages they gave to people. And the bubble that was created is significant. I mean, Moscow apartment prices have increased by 20 or 30% in the past few months. That's not natural. 40% of Russians have serious debts that they can't really figure out how to get rid of. And that's the government giving them free money. But now with inflation, it's going to be almost impossible for them to pay back the initial capital that they took out. And they're changing the interest rates on people, which is going to mean probably hundreds of thousands of Russians, if not millions, will lose their homes in the near term unless Russia is able to change that. And the only way that Russia can really control inflation is if they are able to clamp down and increase interest rates. So it's sort of a stuck position. It's a bad position for Russia to be in, which is good for everybody. And it's something that I think that looking at the management from the Kremlin so far, they have not done what's necessary. There was an estimate that came out earlier, it was actually against the last month or the month before, of Professor Steve Hanke from Johns Hopkins University, who estimated the real inflation rate today in Russia is about 24%. Now, what's stunning about that is the VEB Institute, which is located inside of Russia, said
that to control the inflation, which is truly getting out of control, they should increase the interest rate to 52%, which is stunning. Consider the fact that the interest rate in Russia, the key interest rate, was 8% only about a year ago. Today it's 19%. They're slowly moving it up. It'll undoubtedly be in the mid-20s before the end of the year. Russia's economy is truly melting down because they created a sugar high. Putin, throughout the war in Ukraine, knowing that the sanctions would affect his economy, just created more and more social programs, gave out more of these loans that were very cheap, subsidized by the government, spent tons on the military-industrial complex, a lot of it being embezzled. But these things all, once again, make it clear that Russia is doing everything it can to boost aggregate demand, as Keynes would say. And the boosting of aggregate demand does have a downside. Ultimately, the sugar high wears off and things crash. So I think that the economic models that we've looked at recently have shown that Russia, within the course of the next 6 months, if it's not able to resolve what's going on in Ukraine and the focus on domestic issues, could very well have hyperinflation. And if that were to happen, that could obviously change the outcome of a lot of things. Well, don't get lost, Mr. Smart. I think our audience has questions for you. And please, who are ready? No. Thank you. Thank you so much for your explanation, for your connection, for your job. And I think our time is over. I want to thank for all participants of this discussion. The topic was very important for everyone from us, for our countries, and for Kosovo as well. Thank you so much. See you soon.